आउ एमाने विभिन्न प्रकार आमर वस्त्र आमर हैंडलूम रे करा जाउछि एटा एटा आपण सब जानते हम ओनली रिपीटिंग राइट हैंड साइड जो मैप ऑफ इंडिया अछि आपण जे कोनोसी जगह को जिवे काश्मीर कन्याकुमारी कच्छ रु कचार सब जगह रे यूनिक टाइप ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट अछि एटा सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूर्व व्यापक भाव में होउतला आपण मान जानते ढाकाई मसलिन दिने सारा पृथ्वीर सबुठ भल कपड़ा थिला जोटा पई कि इंग्रेज माने प्रथमे जाइथिले एवं साने ईर्षान्वित हेकरी आम बुणाकर मानक हांगुटी काटी दउथि जा सुना जाय किंतु that indicate the richness of the textile industry. Okay, so you know this thing, I'm just repeating. Now handloom product का unique काहे की आपण जानते पुणी again I am repeating it is unique because it is processed and woven by hand. आपण जानते दीटा प्रकार अछि जोटा टाणी अछि गोटे जोटा लंबा आकार रखा जाए that is टाणी और that is called work आ त मझिरे जोटा पका जाए सेटा कहंती वेब बा भरणी बा टाना बाना को लेकरी हमर कपड़ा बुना जाए हमर जो संत कबीर से बढ़िया सब सुंदर तांकर दुहा लिखिचंती अब समय नहीं मु भाबुतली सेटा गोटे सुनेबी किंतु समय नहीं आपण माने सुविधा सुनिबे जे संत कबीर केमती हैंडलूम रो वीविंग टाकू गोटे मनीष जीवन रो प्रोसेस संयोग करछन आमे जदि ओडिसा रे देखिबा हमर जदि गंगाधर मेहर स्वभाव कवि जी से मध्य जने वीवर बाय कास्ट that indicate that how rich is the handloom community. आसन तो डिजाइन विषय देखिबा डिजाइन बेसिकली दी प्रकार करा जाय गोटाई डिजाइन रे अधिका सूता यूज करा जाय सेटा आपण माने होतो लक्ष्य करचंती सेटा को जाय एक्स्ट्रा वर्क जदि टाणी रे आपण अधिका सूता करिवे ताले सेटा को जाय एक्स्ट्रा वर्क आ भरणी रे जदि करिवे सेटा को जाय एक्स्ट्रा वेट धरंतु गोटे साड़ी रो आपण पाड़ी देखिचंती बॉर्डर से बॉर्डर टा होची हमर एक्स्ट्रा वर्क आउ जोटा आपण आंचल देखुचंती सेटा होची एक्स्ट्रा वेट मु भाबुची आपण बुझी पारले जो डिजाइन टा अधिका सूता देकी करा जाय सेटा कोनती एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा वेट किंतु जो डिजाइन टा हमर अधिक सूता न दे केवल रंग रे करा जाय सेटा होची अलगा प्रकार जिंस सेटा होची बेसिकली रेजिस्ट डाइंग हमर साधारणतः लोक कहंती जे प्रिंटिंग साड़ी आ जो हमर हैंडलूम साड़ी भितर डिफरेंस कोन एटा टेक्निक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एटा हमर इंडोनेशिया रे आकु इकट कोआ जाय एटा टाई एंड डाई इंग्लिश रे कोआ जाय ओडिया रे बांध कोआ जाय एटा होती रेजिस्ट डाइंग एटी केमिस्ट्री फिजिक्स रो अनेक छात्र छात्री अछंती सब आपण सूता को खूब जोरे बांधिबे रंग रे बुडैबे जोटी खूब जोरे बुडा हिथिबो सेठी रंग जीवनी जोटी टिके लाइट करा दिबो सेठी आउ टिके जीवो आ जोटा पूरा लाइट थिबो पूरा रंग जीवो एई टेक्निक रे एकाधिक पंथा रे समाने ए जिंसटा को डिजाइन करन आपण देखंतु डाहणे गोटे हमर अति प्रसिद्ध बुणाकार जने केमती आगे सेटा बुनिचंती सिंह देखंतु सिंहर दांत देखंतु सिंहर आखि देखंतु हाथी देखंतु हाथीर आखि देखंतु हाथीर सुंड देखंतु गछ पत्र देखंतु एई काम साधारण बुणाकार करि परिबेन एटा करिया बहुत बहुत कष्ट एटा बुनिबा आगरु एटा बुनिबा परे नुए बुनिबा आगरु देखंतु आपण जो तळे जो एकदम एक्सट्रीम डाहण पटे जोटा अछि सेटा सूता बंधा होउची तापर मझिरे सूता रंग करा होउची आ ऊपरे सब काम सरीला परे तंत को जीवा पूर्वरु सेटा फिटिंग करके देखै जे मो डिजाइन टा केमती उठिबो मु भाबिले आपण माने अनेक तो देखिथिबे किंतु ए विषयटा आपण गोटे धारणा क्लियर हे जिवो जे हमर डाइंग डिजाइनिंग टा आ हमर डिजाइनिंग बेसिकली केमती करा जंती एटा टेक्निकली इट इज इनक्रेडिबली इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड एंड पेन्सटेकिंग मु देखिछि जने जने वीवर गोटे वर्ष लागुची गोटे जिंस को टाई एंड डाई करिया आपण तांकर अध्यवसाय देखिले चमत्कृत हे एटा तांको पे गोटे उपासना एटा गोटे साड़ी नुए कि टंका नुए आपण जदि केते आसीबे मु संगे आपण को जीबी नुआ पार्टनर देखिबे गोटे वीवर गोटे जिंस को प्राय 1.5 वर्ष लागि ताको बुनिया ताको सूता रंग करिया को टाई एंड डाई करिया से तो जणा जीव जे केते हाउ रिच एंड यू नो कल्चर दिस पीपल आर एटा दी प्रकार अछि रंग करिया गोटे अछि जदि आपण केवल वर्क रे करिवे दैट इज कॉल्ड वर्क पिकट जदि आपण वेब रे करिवे दैट इज वेब टिप कट जदि दी पटे करिवे दैट इज कॉल्ड डबल इकट. Double ikat is extremely complicated to make and also to weave because every single thread has to be, adjusted. Please try to appreciate. I want to highlight that how difficult it is. I mean, the handloom satka besi tonga haigala. Please look at the effort that is going into it. Odisha samasti janti utkala mane kon kolare utkarsata kuti. It is in handloom. It is in handicraft. It is in rock carving. It is in dance form.
So that is what makes our state, make our country great. So this is as to what make handloom unique. Now let me very quickly show you. I have been a student of handloom for last 3 decades. I am giving you one picture. Where from weaver get this, idea? Our weaver have never gone to National Institute of Fashion Technology or for that matter to FIT. They have learned from nature. They have learned from their father and forefather. 3टा चित्र देखंतु अछि बापटे धान खेतरे पाचिला धान अछि मझिरे माणबसारे गोटे उइभर गृहिणी ता कांथरे से चित्र करछि मु एटा पिला को पढे कि देखे दे देखो एठी किछि माने देयर इज नो कैनवास जस्ट मड वॉल एट द लेफ्ट होछि काउडम ए आउछि आउ तापर पेस्ट कोन नो केमिकल नथिंग नो रंग चाउल पेस्ट चाउल अटारे पेस्ट करिकरी से गृहिणी तांकर कांथरे माणबसारे लक्ष्मी को आगमन पई से तांका चिता काटिचंती दैट इज आवर रिचर कल्चर तेनु ए जो धान बापटे देखचंती से धान बापटा मझी कांथ को आसी एंड एक्जेक्टली द सेम थिंग हैज कम टू आवर खंडुआ पाट विथ झोटे डिजाइन फ्रेंड्स try to understand that how big and how strong is our cultural link and how handloom form a very integral part of our tradition and culture. Okay, so this is in a nutshell how handloom it's linked with the religion, culture and tradition. And then you see the fascinating world of handloom. एठी देखंतु आपण डाहन पटे देखिबे मु जो जिंसटा कहि ए हमर जने पुरस्कृत उइभर जने सीए तांकर फोटो सुरेंद्र मेहर तापर एठी तांका कपड़ा अछि आपण देखो केते सुंदर रे से पाटी साडीटा कराई छि डिजाइन गुडा मु जोटा आपण कहउतली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा वार्प माने आपण को टाणी रे जदी आपण अधिका सुता रे डिजाइन करि कर जिवे सेटा होछि एक्स्ट्रा वार्प एठी रुद्राक्ष माछ विभिन्न डिजाइन करा जाय जदी आपण पणतरे करिवे अधिका सुता देकिरी ताल सेटा कोंती एक्स्ट्रा वेब मझिरे जोटा करचंती दैट इज द टाई एंड डाई डिजाइन so that is what is the greatness of our fabric and this is Surendra Meher and देखंतु से केमती ताकर प्रथमे चित्र करचंती ग्राफ रे ताकू ट्रांसपोर्ट करचंती बड़ा ग्राफ रु नै कि सुता करचंती सुता को रंग करचंती रंग बारंबार 2-3 बार ताकू धोउचंती फिटौचंती पुनी करचंती तापर फ्रेम को आणचंती तापर वीविंग को आणचंती तापर अल्टीमेटली वीविंग रे परे एवळा रिच डिजाइन बाहर then next one is this is again an outstanding thing calligraphy in tie and dye I think is one of the most outstanding creation of art अक्षर को हाथ रे लिखला बेल को हम हाथ पंका तड़ाई जाउची किंतु से माने तांकर डिजाइन को सूतारे रंग करिकरी एते सुंदर करचंती कृष्णंकर श्लोक एठी लिखिचंती बापटे एटा देखंतु इट इज आल्सो अनदर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ doubly cut with a banda design with very rich in textile ए भला उइभर काम करिया संख्या बहुत परिमाण कमी जाउची से मानु केमती प्रोटेक्ट करिके रखिबा दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज ओके सो दिस इज actually a sari and this is actually a wall hanging where the Sanskrit slokas are written okay this is again Lord Jagannath Swami नयन पथगामी भवतु में आपण तार रिच कलर देखंतु तार टेक्सचर देखंतु तार डिजाइन देखंतु जगन्नाथ आखि देखंतु फूल देखंतु केते सुंदर भाबरे गुडी प्रतिफलित होईची तळे शंखर लाइन अछि डाण पटे हमर संबलपुर जानचंती आ गोटे हैंडलूम रो बड़ स्थली एटे बे हमर नुआखाई पर्व हैला एटा मां समलेश्वरींकर एटा फोटो अगेन ऑन हैंडलूम as a basically wall hanging okay then let me take you to little bit to the modern is nobody other than our Prime Minister PM Modi. You see, his thing has been made into in form of a tie and dye. Narendra Modi ji, the artist has done this thing. Right hand side, please see actually a wall hanging which has been done with Jesus Christ. मते मोर आपण मान को एगुडी को देखेबार उद्देश्य हला हमें जदी अमेरिका रे एगुडी को प्रमोट करिवु एटी बहुत कम लोक चाहे जो माने बुझिवे कि हमर जगन्नाथ संस्कृति कोन हमर माने लक्ष्मी पूजा कोन कि हमर समलेश्वरी कोन बुझिया बहुत कम लोक किंतु जेसस क्रिस्ट कथा समस्त बुझी पारि तणु आपण मानकर चैलेंज हला आपण मानक जो सांग माने अछंती तांको एटा बुझे कि एटा परवर्ती स्टेज आउट के बेसिकली कहिबी तांको कहि कि गुटे पटे आपण जे ग्राहक ताको बुझेबे आ गोटे पटे बुणाकार को बुझेबे एटा देखंतु एटा दिसता आपण जदी देखिबे ता आगर जगन्नाथ का स्लाइड समलेश्वरी का साइड आ जेसस क्रिस्ट का साइड ए जेसस का साइड ता लुक सो डल तार कारण कोन
कारण से वीवर ये सब डिजाइन ये सब चिंताधारा पूरा नुआ तार किसी से जानिनी किंतु आपण जदि ताको जणेबे ताले से सेही भलिया ब्राइट कलर रे ब्राइट जिंस करके जहाँ चाहिए सब कुछ लेखिकी करके पारिबे सेटा मोर आपन को देखेबार उद्देश्य होछ that this is the broad spectrum within which we are working. Then आमर साड़ी समस्ते आगुरु करुथिले कारण सब स्त्री लोक माने साड़ी पिंधुथिले बर्तमान साड़ी पिंधु नांती तेणु आमे सेटा चेष्टा करिगिरी साड़ी जगह आमे रनिंग एडेज करिया को चेष्टा कलु ए धरंतु जो माने स्कर्ट शर्ट पिंधुचंदी जो माने जेंट्स लोक माने शर्ट एटा पिंधिवे से मानक पई एटा देखंतु डिजाइन डाइवर्सिफिकेशन करा हैची वीवर मानकु प्रमोट करा होची जे तुमे साड़ी न बुनी किरी तुमे थान बुण एटा दीटा तार सैंपल मु आपन को देखेली ए भला अनेक किछि करा जाई पारि एटा हला तापरे वासंतु नाउ आई कम टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम चैलेंज ता कोन मु आपन को खाली गोटे ब्रीफ आइडिया देली गोटे बार्ड आई व्यू की हाउ बिग एंड हाउ वाइड द स्पेक्ट्रम इज नाउ व्हाट आर द चैलेंज व्हाट एल्स हैंडलूम रा सबुठु बड़ प्रॉब्लम हला गोटिए सेटा होची आजी हैंडलूम वीवर रा जो मासिक आय 5000 टंका रु कम एटा मु कहूनी एटा होची भारत सरकार कर जेमति हम जनगणना 10 वर्ष करा जाय सेमति हैंडलूम गणना मझे मझे करा जाय सर्वशेष गणना होची 4th हैंडलूम सेंसस इन 2019-20 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डेवलपमेंट कमिशनर हैंडलूम कर प्रकाशित ए तथ्य वेबसाइट रे अछि सेतरे कोन से कहउचंती 67% माने 3 जण रे 2 जण कर मंथली इनकम इज लेस देन 5000 रुपीस पर मंथ जदि आपण डॉलर को कन्वर्ट करिवे इट इज लेस देन अराउंड $70 per month or less than $2.5 a day. These are truth, these are established fact. मु कहूची एवरेज कथा बहुत भलो वीवर अछंती जो मान का इनकम बेसिक तेणु आमर चैलेंज होची केमती एवरेज वीवर को सेमती आमे भलो आय वर्ग को नै पारि that is the biggest challenge and I am grateful to you for giving me this opportunity. I will take another maximum 10 minutes to finish and thereafter you can raise your question whatever you have. एटा देखंतु हमर यार फलरे कोन हला 2019 रे जो जनगणना कराइतला सेठी देखा जाईची मु ओडिसा कथा कहूची ओडिसा रे हमर वर्तन 48000 मोटे तंत अछि 1987 रे थिला 1,19,000 माने अधारु कम हे जाईची ओडिसा कथा मु कहूची मु भारत वर्ष कथा कहूनी से भलिया फिगर अछि द्वितीय फुल टाइम वीवर आगुरु थिला प्राय 2.5 लाख 2,47,000 1987 रे वर्तन कमी की 1,16,000 बुझछन तो अधारु कम हे गला कारण कौन कारण मेन है जे लो वेज मु सौभाग्य क्रमे ओडिशा सरकार वन शिल्प निर्देशक डायरेक्टर टेक्सटाइल हिसाब से 1990 रु 94 प्राय 4-5 वर्ष मु काम करिया सुजोग पाई जेतले मु घरे घरे जाई वीवर मान संगे काम करी देखिया सुजोग मिलले सेतले हमर बिजू पटनायक थिले मुख्यमंत्री सी निजे विभाग दायित्व नहीं बहुत उत्साह प्रदान करथिले सेति मु कृतज्ञ से भी सही समय आपण 1990 रे जदि देखिबे आमर एवरेज बुणाकार वेज दिन को थिला 200 टंका केबे 1990 रे सेतले माटी काटिबा पई जो मिनिमम वेज आपण गोटे मजूरिया को लगेले माटी काटिला ताको से मिलथिला 25 टंका तेनु देखो 25 टंका 200 टंका केते गुणा 8 गुणा ये जो 1990 रे 8 गुणा थिला स्किल्ड वीवर वेज वर्तमान 2020 रे वीवर वेज बढ़ीची किंतु 200 टंका डाइची 500 टंका किंतु आपण सुनिथिबे एमएनरेगा गवर्नमेंट सब्सिडाइज लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम फल रे 25 टंकाटा 250 टंका हे जाईची तेनु जोठी वीवर 8 गुणा अधिका पाउथिला जे माटी काटची ताटा तुलना रे बर्तन से मोटे 2 गुणा अधिका पाउची एटा होची बेसिक प्रॉब्लम इट इज नॉट ओनली डेप्रिवेशन बट ए रिलेटिव डेप्रिवेशन आजिकल दुनिया रे सब जिंस टंका डिसाइड करची तेनु लो इनकम टा वीवर सोशल इमेज वीवर अन्य इमेज गुडा को ड्रास्टिकली अफेक्ट कर आपण सुनी आश्चर्य हेबे मु सत कहूची मु जाईतली बरहमपुर सेठी जाई के बरहमपुर सिल्क काई होनी बहुत इच्छा थिला लोक से कथा आपण सुनी आश्चर्य हेबे वीवर माने तांको घरे लूम रखु नांती कारण सोसाइटी रे गोटे अपवाद अछि जा घरे लूम थिवो ता घरे हम झियो बा करिया को दबुनी त माने कोन दे ओनली इंडिकेट द abysmal low level of income. Please try to understand that the problem is so severe. So ये जो जिनसटा हैला एटा फलरे कोन होची यंगर जनरेशन जो माने से माने बितस्पुर से माने काम करिया को चाहू नांती से माने देखुचंती जदि आमे जिबा टाउन पाखु जिबा टाउन रे जाई गोटे खाली लिफ्ट ऑपरेशन करिवा लिफ्ट ऊपर तळ करिवा
ताले हमको 10,000 टका मिल जिवो कार गाड़ी चलेले 12,000 टका मिल जिवो शॉपिंग फ्लोर रे काम करले 10,000 टका मिल जिवो तेणु एते कष्ट काम ए सूता को बांधिबा काढिबा आखि खराब हो बुनिया पड़िबो बिक्री हो कि नहीं ठिकाना नहीं तो के काम काई जिबा हम छाड़ी चलो अन्य आड़े जिबा एटा होची कारण और सेटा होची आजिका दिन पई सबटु बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द वीवर्स आ ए विषय रे हमर देखंतु गत माने 2020 रु पैंडेमिक कोविड जो आसला एटा पूरा वीवर मानकर अंटा भांगी देछि काहे कि जिंस अछि हमर हैंडलूम के किनुछि हैंडलूम मुख्यतः किना जाए रज सावित्री ए भलिया पर्व पर्वाणी रे नले बागर समय रे हमर बागर बंद रज पर्व पर्वाणी बंद तेणु वीवर घरे स्टॉक पड़िकी अछि जो स्टॉक पड़िकी अछि जेतु स्टेट टंका आनी पारुनी तेणु से तापे आ सूता नहीं रंग नहीं तेणु से जिनसटा को इट हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल तेणु एई जिनसटा को केमती हमें पुनरुद्धार करा जिवो कोविड गोटे जिनस ता संगे अन्य जिनस केमती अछि मु सेई विषय आपन कहबी ए जो कारणटा अछि एटा काई के होची रूट ऑफ द प्रॉब्लम जोटा आपण मानक मते के कहले सेटा होची कि हमर गोटे ओवर डिपेंडेंस अछि ऑन द गवर्नमेंट मेकानिज्म फॉर सेल आपण सुनिथिबे बयनिका आपण सुनिथिबे उत्कलिका किछि किछि मास्टर वीवरक ना कथा सुनिथिबे मुख्यतः वीवर तांकरी थ्रू रे एटा बिकाकिना कोइ एटा कारण को जेनेसिस कोन वेरी सिंपल वीवर आगे वीवर थिला गोटे क्लोज रूरल इकोनॉमी गारे 50 जन चासी धान करथिले 2 जन ब्राह्मण पूजा करथिले तेणु पूजा पाई ब्राह्मण को से धान दउथिला 4 जन वीवर लुगा करथिले लुगा पाई से धान आनुथिले एई भलिया बैटर इकोनॉमी रे हमर गां गळर इकोनॉमी चालुथिला वीवर सेइथरु पढी के आसी वीवर जानिनी जे बाजार कोन जिंस दरकार बाजार कोन होउची तेणु ये जो जिनसटा होची गोटे व्यवधान जो होईची शिल्प विप्लव हो गला इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गला माने हमर अर्बनाइजेशन हो गला किंतु वीवर ता संगे कोप अप करि पारु से सेठी पहुंची पारु एटा होची हमर सबुटु बड़ जिंस हम जिंस रे डिमांड अछि किंतु हमर ये उत्पादक से ग्राहक पाखरे डायरेक्टली पहुंची पारुनी सरकारी कळ जानचंदी ग्राहक कौन चाहूँ आपन कहले मते कला रे नाली भल लागुनी ए डाण पटे देखंतु पसापाली होची वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन ऑफ ओडिसा जणे मैडम कहबे जे मते नाली आ ए धळा कला भल लागुनी मु चाहूँ पेस्टल कलर रे कर मोर येलो दरकार ग्रीन दरकार पैरेट ग्रीन दरकार यही जिनसटा वीवर जानि परनी वीवर जदी जानि परिबो वीवर कर दबो बुझ परछन त एई जो जिनसटा अछि एटा सरकार होय त आपन कोठी लेखि के आछथि मतामत किनसे कागज रे रहू तोड़ को जाई पारुनी से आज पारुनी तेणु यही व्यवधान टाको आमे केमते ब्रेक करबा हाउ वी कैन ब्रेक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ऑल ऑफ अस सो एई जो जिनसटा अछि सेटा यू नाउ सी व्हाट एल्स हैंडलूम नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन खाली समस्या विषय कहले हबनी बागुर गोटे सेमिनार रे कहली जने भद्रवर्ती बहुत भलो कहले बेंगल रे रिनांसा ऊपर बहुत सुंदर कहले देवबाबू सेठी थिले किंतु मते दुख टिके लागला से पूरा पेसिमिस्टिक टोन रे एंड कले जे आगु किछि हबनी आमे जदि कोन निराशा को नहीं कोन बंची परिबा आशा होची जीवन आशा नहीं कि आमे आगु को जीवा तेणु मोर मु बहुत माने इनकरेजेबल ऑप्टिमिस्ट जे ई सब जिंस करा जाय परिबो केमति करा जाय परिबो प्रथम हला हम गोटे न्यू पैराडाइम अडॉप्ट करिया पड़िबो एवं एही न्यू पैराडाइम रे दीटा स्ट्रेटजी रही दीटा स्ट्रेटजी उद्देश्य कोन उद्देश्य इज ओनली सिंगल जे जो 5000 टका एवरेज वीवर इनकम अछि वी कैन मेक इट 10000 आपण माने विश्वास करबेनी मोर पूरा कॉन्फिडेंस अछि 5000 टका को 10000 टका हम 2 वर्ष भितर करि पारि किंतु तापई हमको नुआ उपाय रे जिनसटा करिया पड़िबो दीटा स्ट्रेटजी अछि प्रथम स्ट्रेटजी हला उत्पादन उत्पादन हला हमें केवल वीवर को एनकरेज करबा हाई क्वालिटी हाई वैल्यू प्रोडक्ट विथ न्यू डिजाइन न्यू कलर न्यू प्रोडक्ट नुआ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जीरो डिफेक्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एज पर द चेंजिंग टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर मु मोर व्यक्तिगत अनुभूति कहूची सदा बेले मोर सांग अनेक ऑफिसर भी कहते हैंडलूमटा किंतु सस्ता करवा बट आई एम डेड अगेंस्ट दैट हैंडलूम प्रोडक्ट को सस्ता करी आपण केबेले हैंडलूम को बंचे रखी परिबेनी कि वीवर को बंचे रखी परिबे इट इज नेसेसरी दैट हैंडलूम शुड बी कॉस्टली एंड ए जो जिनसटा अछि आपण देखंतु गोटा अछि दिल्ली रे आपण जिबे रेड फोर्ट सेठी आपणकर अछि गोटे देवानी आम गोटे अछि देवानी खास देवानी आम को साधारण लोक जाउछन देवानी खास को खास लोक जाउछन तेणु मोर प्रतिवेदन हला जे हैंडलूम इज देवानी खास साधारण लोकों पई नुहे जो लोक हैंडलूम कौन जानिनी ताको आपण हैंडलूम बिक्री कर पाइबेनी जे हैंडलूम कौन जानिछि जा पॉकेट रे हैंडलूम दवा को पैसा अछि जा मन रे इच्छा अछि
हमको सेही भलिया ग्राहक बाछिया को पड़िबो एंड इट इज पॉसिबल एही भलिया ग्राहकर किछि कम नाही खाली हमर जोगाजोग स्थापन हेई पड़ो तेणु धरतु गोटे देखो आप देखिए हैंडलूम जी देखिए कि हैंडलूम शाढ़ी गुड़ाक सब मर्सराइज कटन रे कराई मर्सराइज कटन रे केबे हैंडलूम शाढ़ी करवा कथा नहीं हैंडलूम केवल सिल्क रे करा जीवो अथवा फाइन काउंट कटन रे करा जीवो देखो बहुत जिनसटा बहुत छोट आप देखो गोटे खंडुआ शाढ़ी रे आपण केते टका मटेरियल इज ओनली 2000 रुपीस 2000 टका लागुची सेठी 500 ग्राम सिल्क सूता डाइज एंड केमिकल्स आउ आपणकर मजूरी जदि 2000 टका हुए ताले 4000 टका है से 4000 टका जिनसटा हमको बाजार में 7000 टका रे बिक्री हो मोर मुख्य प्रश्न होची ए जो 3000 टका बाजार को जाउची हमें 3000 टका को केमती कम करबा सेटा मोर द्वितीय नंबर पॉइंट प्रथम है हाई वैल्यू कपड़ा करबा नुआ डिजाइन रो कपड़ा करबा मैडम जो जने कहले कि मोर साड़ी अछि साड़ी संगे ब्लाउज नहीं हमें सेटा को केमती सेही रंगर ब्लाउज करबा ता संगे माप नै करी केमती ब्लाउज स्टिच करबा से विषय आम उत्पादन स्तर में आमको दृष्टि देवा पड़ो यहाँ गोटे कड़ी द्वितीय कड़ी जोटा मार्केटिंग विषय जोटा मुझे कहली 4000 टका जिनस बिक्री करने 3000 टका जाऊँगी आम दरकार दैट वी मस्ट गो सेल ऑनलाइन availing the cost time and distance related advantages of information technology based on social media like WhatsApp, Facebook, Instagram aggressively आपण सब जानते कहबार आवश्यकता नहीं एटा यही जिनसटा को हमको बहुत परिमाण रे करिया को पड़िबो ताफले कोन हो जो 3000 टका हमर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होची मैक्सिमम दैट विल गेट रिड्यूस टू 300 रुपीस फॉर सेंडिंग द मटेरियल बाय स्पीड पोस्ट असुविधा अछि स्पीड पोस्ट से पठा असुविधा अछि कुरियर से पठा असुविधा अछि से गुडा को धीरे धीरे अतिक्रांत करा जिवो किंतु हम मन रे क्लियर होया दरकार जे हम रोड मैप कोन तापर प्रतिबंधक कथा हम चिंता करले हबो एवं हमर जो जिनसटा मु येलो रे हाइलाइट करछि जोटा म आगे भी कहली वीवर मस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर with higher purchasing power and taste for handloom product देखो वस्त्र होची गोटे हमर मौलिक आवश्यकता जो लोक माने अछंती समते से पावरलूम कपड़ा पिनंतु ना से मिल मेड कथा लोगा पिनंतु ना ताको बाध्य काई करबा हैंडलूम पिदिया एटा गोटे गोटे केते लोकंकर माने राजनीतिक लोक किछि आ हमर ऑफिसर किछि ताको मुंडे गोटा पसि जाईछि नै हैंडलूम सस्ता करबा आपण विश्वास करबेनी हैंडलूम पई जेते टंका खर्च होईछि तार about 70 to 80% money has gone down the drain in corruption under two scheme गोटे स्कीम है जनता धोती साड़ी स्कीम जो थे कि आम जिनसर दाम देते नुहे आम ताठू बेसी ताकू सब्सिडी देलु नेचुराली कई बुणलेनी से सब खाली कागज एपट सेपट कले जी काम होनी ताठू बेसी सीबीआई केस आउ गोटे जिनस है कौन एमडीए आप जिनस किणतु कि न सरकार आपको 20% रिबेट दब अरे भाई जिनस तो बिक्री है से 20% रिबेट काटिक टका पैसा नहीं लोक चल वीवर जो अच्छी तेणु यही सब जो बैकग्राउंड अच्छी वी हैव टू लर्न वेरी हार्ड वे फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस that it is not possible. Handloom is not for the common man. Handloom is not for the poor man. Handloom is not for the person who is not interested in handloom. मु जबरदस्ती करी आपन को हैंडलूम पिदे परिबेन कि किने परिबेन आपन को जदि आग्रह थिबो ताले आपन किनिबे दया एटा भी एप्रिशिएट करतु जे एबला लोकंकर संख्या किछि कम नाही हमर जो वर्तमान यूनिवर्सलाइज वर्ल्ड ग्लोबलाइज सोसाइटी रे एबला जिंस किनिया को बहुत लोक अछन और दैट इज एग्जैक्टली रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ वी पीपल who are directly indirectly linked with this particular trade and proportion तेणु both inside and outside the country एटा करबा संभवपर हबो एही विषय में गोटे कथा आपन को देखा कहयौ चाहूची जे माने आपण ओडिसा कोंतु इंडिया कोंतु व्हाटएवर इट वाज इन 47 and whatever is in 2020 and whatever it is in 2021 is remarkably different आपण जेतोले पिला बेले इवर गांव को जाइथिबे केई पाठशाला पढनथिले समस्त आंगुठी छाप वाला बर्तमान आपण जेकोसी विवर घर को जानतु देखिए समस्ते साक्षर समस्त घर पिला 8 क्लास रु बेसी पढ़ी आई एम नॉट गोइंग इनटू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किंतु समस्ते 8 क्लास ऊपर को जाइछंती एवं समस्ते कोविड फल रे समस्ते बर्तमान ऑनलाइन रे सक्षम आगु सब भावतिले अरे हम टका कोडे बैंक रे पळिबो कोन हो कोन नै नै हम अकाउंट को जिबा ब्रांच बसिबा बर्तमान समस्ते जीपे हो कि आपण को जो विभिन्न ऑनलाइन ऐप अछि से आप माध्यम रे टंका पैसा दउचंदी आई थिंक द राइट मोमेंट हैज कम टू मेक ए क्वांटम जंप एंड ए यू नो पैराडाइम शिफ्ट इन आवर अप्रोच टू हैंड सो ए विषय में दुई तीनटा स्लाइड अछि ए विषयटा ऑलरेडी करा जाउची एटा नुए कि नुआ कथा ए हमर अन्नपूर्णा मैडम कहले ए मु वीवर मान का संगे डायरेक्टली कांटेक्ट रे अछि मान का संगे जोगाजोग करछि ए ऊपर जो चित्र अछि से कोट पाट रो जने वीवर तांका ना होची गोवर्धन पाणिका
जी कि हमर माननीय राष्ट्रपति महोदय ठारू पद्मश्री पदवी से पुरस्कृत होइचंती तांको काम हैला वेजिटेबल डाई आल गछ गोटे अछि जोटा कि कोरापुट रे मिटे सेई गछर डाई रे ए देखन मु जो जिंस पिंदी छी एटा सेई तांकरी जिंसटा एटा माने ए जो चॉकलेट कलर रो वेजिटेबल डाई रे से एवला जिंस करछु एटा होची गोवर्धन पाणिका का स्पेशलिटी एवं सी तांकर माने माननीय राष्ट्रपति ठारू ए पुरस्कार पद्मश्री पाइछन तले जने भौणी अछंती ये जो हमर सुकांती मेयर से बहुत उद्योगी से बहुत उत्साही से जदि आपण परे केबे मीटिंग करिवे मु तांको भी जोगाजोग करबी समय जदि सुविधा हुए से भी निजे योगदान करिवे मु बेसिकली उत्साहित करूची जे वीवर माने आगु को आसन तेणु तांकरी पिला माने एवं जो माने इच्छुक अछंती से माने स्टार्टअप करूं देखंतु हमर गोटे स्टेज रे भाबुतलु जे हमर जे मिडिल मैन जो वीवर जे अछि मिडिल वीवर जे अछि से पैसा खाइ जोतला देखंतु जे कोनोसी बिजनेस करंतु देयर इज ए लेवल हैज टू बी देयर सबु जगह रे समस्त डायरेक्टली एक्सेस मार्केट को करि परिबेनी आपण आलू जने करचंती से कोन आलू सीधा आपण ताटु किनिकी आप घर को आंटंती कि आलू के जने उत्पादन करची के ताउ शॉर्टिंग करची के कोल्ड स्टोरेज करची के होलसेल रे बिक्री करची तापरे आपण आंटंती सेई बळे गोटे लेवल रे रहइबो किंतु हमर असुविधा होची जेतु वीवर हमर किछि निरुपाय अछि गोटिए मास्टर वीवर पाकु जाउची से मास्टर वीवर ताकु पूरा माने चिपुडी दोची माने 7000 टंका रो ताकु 4000 टंका तार लुगा दाम देकी 3000 टंका ता पय रखु मोर सॉल्यूशन होची दिस कैन बी सॉल्व बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप वीवर घरे जो पिला माने बर्तन पढ़ा लिखा है कि आगु को आछुंती आमे तांकु सहाय्य कले से माने स्टार्टअप करिवे से माने आपण भलिया जिंस करी कि डायरेक्टली आपण को बिक्री करि पाइ ए दीटा जिंस गोवर्धन पाणिका ए भाबरे करचंती सुकांती मेहर मध्ये ए भलिया करचंती डूइंग बिजनेस इन अ डिफरेंट वे based on information technology based intervention kon pai pratham hela for generating awareness about the handloom then contacting the buyers directly and getting their preference buyer kon chahunchi third is producing accordingly then sending the product through courier and getting the sale proceed online এই জিনিস গুড়িক এমানে দুই জন করছন্তি মোর উদ্দেশ্য হলা যে আমার 46000 উইভার অছন্তি যদি অন্তত বর্ষক ভিতরে আমি যদি 2000 উইভার এবেলা কাম করি পারিবে তাহলে দ্যাট থিংস শুড বি ডিফারেন্ট কারণ সবু 46000 উইভার এ কাম করিয়া সম্ভবপর নয় করিবা আবশ্যকতা भी नहीं কিন্তু উইভার পাখরে অল্টারনেটিভ চ্যানেল থিবা দরকার সো दैट ही will make the best bargain आपण देखंतु जेमति यू आर लिव इन अमेरिका आई मीन यू शुड टीच मी व्हाट आई विल टेल यू जो मार्केट इकोनॉमी रे आपण को चॉइस अछि लार्जेस्ट चॉइस कोड की जिबे कोन किनिबे एंटायरली यू डिसाइड एवरीथिंग सिमिलरली द मोमेंट द वीवर डिसाइड दैट आई हैव गॉट 10 स्टार्टअप and whom to sell and how to sell where I will get the maximum money I'll go for that you know that is the hope that is the new approach to handloom आमे अनेक संख्या रे स्टार्टअप को प्रमोट करी गिरी आमे तांकरी थ्रू रे डायरेक्टली ऑनलाइन बिजनेस करबा एटा सुनि के आपण खुशी हेबे जे आपनकर जो ये अछि जे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपण सुनथिबे 2014 फर्स्ट अप्रैल रो एटा बर्तन हे जाईची गोटे स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो मानकर नेट वर्थ जो मानकर टर्नओवर जो मानकर प्रॉफिट एक्सीडिंग ए मार्जिन दे आर रिक्वायर्ड टू सेल 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑन दिस थिंग मु कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दीर्घ दिन काम करछि मोर दुटा पब्लिकेशन भी अछि सेही विषयटा म एठी आनिया को चेष्टा करछि से हमर टाटा ट्रस्ट तरफ अंतरण बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि जे टाटा ट्रस्ट फंड करछि टाटा ट्रस्ट हमर बुणाकार अंचल रो युवक मानकु दुटा जिंस गोटे हला ट्रेनिंग डिजाइन ऊपर ट्रेनिंग आ गोटे हला जे तांको ऑनलाइन शॉपिंग ऊपर ट्रेनिंग करी किरी एकाधिक स्टार्टअप को ठिया करिया सक्षम होई पारे से बेला एचएसबीसी बैंक मध्ये एटा गोटे तांकर गोटे इनिशिएटिव अछि एचएसबीसी बैंक मध्ये ए बेला काम करूछि तेणु ता फल रे कोन होछि कि एकाधिक बर्तन स्टार्टअप विभिन्न जगह रे अछंती एंड दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विथ पर्सन्स लाइक यू हु आर द बायर who can give idea who can purchase that thing that is actually these are the two big development eta dekhonto eta आपण डान पटे देखुचंती प्रसिद्ध हम चित्र नायिका विद्या बालन एटा जो साड़ी it is again one of the greatest great creation it is a sari where the mathematical design have been done in tie and dye it is not printing जो टाई एंड डाई मु प्रथम आपन को देखेली भागवत मेहर बोली हमर जने अति प्रसिद्ध बुणाकार से
जो आमर मैथमेटिक्स फॉर्मूला को टाई एंड डाई टेक्निक रे करके साड़ी टी करछन आपण देखिबे जे इट इज राइट एंगल ट्रायंगल डिफरेंट ट्रायंगल लेखा लेखी अछि माइंड यू इट इज नॉट प्रिंटेड एवरीथिंग इज डन on the tie and dye technique. Just imagine the labor that the weaver must have put into this thing. Among we are grateful to actress like Vidya Balan who put on this sari and promoted this thing. And you would be happy to know that this is the, you know, there is a biopic on Annapurna, on Sakuntala Devi, the great mathematician. So she Vidya Balan played the lead role, and she wear this sari. And this sari again was put on to public auction. And this sari, which normally cost about 20,000 rupees, it pays a phenomenal price of 55,000 rupees. 3 times. Just see the power of technology, the power of, you know, the purchasing power, and that is what is required to be, you know, the benefit is required to be given to the weavers. I hope you appreciate it. Here, consumer confidence is important, branding is important. कौनसी जिनस खराब हेले केही ताकू किणिबेनी मु सदाबेले वीवर मान को कहूची गुण मान सहित केबे कंप्रोमाइज करिवनी एटा गोटे सुना अंडा देला भलिया कुकुड़ा ताकू जदि मारिकी दिने खाइदेबा कुकुड़ा मरजी तेणु कौन ग्राहक को कौन अवस्था आम ठकबानी रंग हो डिजाइन हो सूता हो तार लेंथ हो जो जिन सब विषय वी हैव टू बी परफेक्ट आपण जानते ओडिशार आमर बयन शिल्पर जो ध्रुव तारा सी होचंती नोबडी अदर देन आमर कृताचार्य जे कि संबलपुर वस्त्रालय फाउंडर आई एम येट टू फाइंड ए पर्सन विथ सिमिलर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन इन माय लाइफ आपण माने होते जानि थिबे कृतार्थ बाबू तांकर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव कर देली you know that is the amount of dedication so you know that and he gave stress mainly on quality जेमती मधु बाबू हमर गोटे हळ चप्पल खराब पड़ला बोली पूरा उत्कल टानीर चप्पल को बर्खास्त कर देले से बड़ा that type of leadership we require, that type of branding we require for getting and winning the consumer's confidence, because I feel that is non negotiable. भल जिनस ठीक दाम रे न करि पाले कोनोसी उत्पादन संस्था बेसी दिन जाई परिबनी. We have to make our products aspirational. ए देखंतु एठी विद्या बालन को फोटो अछि हमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्ये एटा को उत्साहित करिया पई मु जेतले 2015 रे थिली सेतले हमर गोटे हैंडलूम मार्क करा जायतिला 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस बोली पालन करा जाउची. तेणु अनेक काम करा जाउची, but that is not enough, you know. We need to supplement that thing from the civil society side, and we have to sensitize the non-commercial aspect. ए विषय गुड़िक इम्पोर्टाट अच्छी मोर प्रेजेंटेशन प्राय शेष. एटा मोर लास्ट स्लाइड. I just want to say why and how Indian settled abroad can do for promoting handloom. आम देव हूँ कि साहू हूँ कि बुनु हो कि जो माननीय महिला महोदय मैंने अच्छा से तरफ कौन करें. बहुत संक्षिप्त सरल कथार कहीं करी. हैंडलूम इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. आपण हुए तो आसिक अमेरिका रुहतु बहुत भल रुहतु बहुत प्रस्पर करंतु किंतु आपण को रूट अच्छी इंडियन. आपण सदाबले यू फील ग्रेट दैट आई डू समथिंग फॉर माय कंट्री, my handloom, my tradition, my heritage. That is something give you immense internal satisfaction with no amount of wealth, no big car, no house, no greater designation can give you. Just a, you know, a प्रतिवेदन आपण पाखरे. द्वितीय ग्राउंड जोटा अछि handloom transform resource from the rich to the poor and make the development sustainable. सबका साथ सबका विकास. आपण जाईगिरी ब्रुकलिन ब्रदर्स सेठी अछि, ब्रुक ब्रदर्स अछि सेठु 60 किनुछन. 60 टका कोडे जाउची. It is going basically to increase the share price of a person who is already rich. आमे बॉम्बे डाइंग हो कि अन्य जेकोनसी हो हम केवल अमेरिका कथा कहूनी सारा विश्व रे कहूची. जेतले आमे मिल मेड प्रोडक्ट मशीन मेड प्रोडक्ट किनुचु सेतले एई टंकाटा जाउची for increasing the share value of a particular person and mostly to the person who are already rich. किंतु आपण गोटे 7000 8000 टका रे गोटे हैंडलूम साड़ी किनुचु से टंका कोडे जाउची. Mind you, I am telling with very confidence, it is going to give or not food to a weaver family for 1 week. Now the decision is yours, what you do. Whether you, I am not telling you that you don't wear Milmer product, but I am trying to sensitize you to the vital aspect of handloom, which is a great medium for establishing social equity. And the third thing, of course, is there about sustainable development, about environmental aspect. I thought I will not make it elaborate because time is short. What you can do.
So I'll basically take only 3 minutes and wind up with that. So first is that you can help for increasing, widening the consumer base. आज आम जमी डिस्कसन करूँ अमेरिकार जी सांग अच्छा अनुमान सांगे एमती आलोचना करूँ यहाँ सेंसिटाइज करूँ इंडिया रे भी बर्तमान एमती प्रोडक्ट कर जोटा कि इट इज नॉट ए ओनली 6 yard cloth, it is not a piece of wall hanging, it is a piece of art and culture which you can keep for your heritage, which you can present to your grandson, you can present to your friend, and it would be things of memory for years to come because it is not printed. So you have to sensitize your friends, your neighbors, and art lovers. Both, you know, France, Paris, कहतु, London कहतु, एटी कहतु, न्यूयॉर्क कहतु, सब जगह बहुत जगह आर्ट लवर अच्छा बहुत लोगों को एक प्रति माने बहुत काइंड हार्ट अच्छी तंगर इच्छा अच्छी खाली हमें तंग कनेक्ट करी पारनु. And you have to generate awareness about the unique feature, about the history and techniques of handloom. एटा बहुत गौरवर कथा जे अनेक गुडी जो स्टार्टअप भितर आरंभ करछन्ती से माने तांको वेबसाइट फेसबुक रे देखिबे अनेक कथा से माने लिखुछन्ती बहुत सुंदर कथा लिखुछन्ती आ बहुत यंग पिला माने लिखुछन्ती which is a matter of great pride for us that they are already doing this thing. But so far as America is concerned, New England is concerned, I think you have a major role to do this thing. Second thing is that you have to connect with weaver and startups. आपण तांकू तांका संगे लिंक हे गिरी तांका हाथ धरिया पड़ियो. You have to handhold them. कौन करिया को तीनटा जिंस गोटे हला you have to give them information on consumer preference. जो जिंस से माने बुनुचंती से जिंस कंज्यूमर चाहुचंती कि नाही कोवळ्या जिंस चाहुचंती कोवळ्या कलर चाहुचंती एई सब विषय about the taste, about the color, about the design, about the product. You have to connect with the weaver and tell them. Second thing about doing business on the mobile phone, that is Facebook, WhatsApp, etc. And third thing, dispatching the product to the by courier and getting the sell proceed online. यही जिनस गुड़िकर आपण जदि टिके आपण समय बाहर करी रविवार शनिवार जेतले समय अछि जो माने प्रकृत वीवर अछंती तांको दीपद कथा भी जदि कहि परिबे that would be a great thing. माने that is how this will go from strength to strength. Third thing is very simple, you are already doing it by, but I think unless I touch it my presentation would be incomplete. आपण दया करिगिरी हैंडलूम किनंतु पिनंतु आपण मानकर बंधु आपण मानकर संपर्कीय आपण समस्त को आपण गिफ्ट करंतु जा फल कि आपण सदाळे मन रखंतु गोटे हैंडलूम किनले आपण गोटे गरीब हैंडलूम वीवर रो आपण ताकू अन्न दोचंती not as a donation, not as a charity. You are giving him his right. You know, that is the most difficult thing. Charity is not required. Let us not believe in charity. Charity is always dangerous. Let us empower people. And जेतले हमर गोटे जानते गोटे प्रभाव अछि जदि के लोक माछ खाया को चाहुची and you give him a free fish, he will eat only one day. But if we teach him how to catch fish, then it will last long. So the friends, that is all my presentation. I don't want to linger it. So Jai Jagannath, and thank you for your kind attention. I have finished my presentation. I hope you enjoyed it. बहुत बढ़िया भाईना. Okay, yeah, sorry. Thank you, Vaina. It was a great presentation. So now we'll move on to the Q&A. So if anybody has any question, you can start asking the question. More got a question. First of all, Dr. Panda, thank you so much for a great presentation. More भी आखि खोली गला ते मु जानि नथिली. I know Berhampur has a lot of weavers and पाट्ट साड़ी माने ओडिसा रा पाट्ट साड़ी माने Berhampur छडा अन्य जगह रे एते मु जानि नि अन्य जगह रे होची कि नाही. किंतु पाट्ट साड़ी माने that's how Berhampur is famous for. किंतु आज्ञा पाट्ट साड़ी ओडा ओडा कुंभ डिजाइन रे से माने करंती, that is unique. किंतु आपण नेक्स्ट टाइम गले जाई कि देखंतु केते दयनीय अवस्था तांका घरे की झियो दवा को चाहुनांती. इट्स सो पैथेटिक. सो अनफॉर्चूनेटली खाली खबर कागज रे बड़ बड़ कथा लेखा होची बरहमपुर सिल्क सिटी एटा कहया को मते निजको दुख लागुची. एनीवे कोन राइट जे गोटे क्वेश्चन हला जे माने आपण जो कहले जे केते लक्ष्य आगे थिला लक्ष्य रु वर्तमान 46000 वेबर अछंती. 1.5 लाख रु 1/3 it has become 47. It again government of India information. Eta mu
Government of India ର 2020 ର census ର data. It looks like this in a dying skill. I mean, skill ta achi kintu only because of the low wages, Right. this skill may go away, or maybe unless it is automated. Unless it's automated with some other reason, some other way. ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଏଇଟା this is skill. I was so surprised to see how to relate ଧାନ ଗଛରୁ ଗୋବର ମାନେ ମାଟି ମାନେ ଯୋଉ ଗୋବର ଲିପାରେ ଝୋଟି ଲଗାଠୁ then you put some kind of design, how we are relating and how much we have developed long ago the art without any kind of mistakes. ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆମର ତ ଅଛି ଆଜିକାଲି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲାଣି that will go away because there is nobody to keep that up. ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହବ, everybody will go away from this kind of କଣ କହନ୍ତି skills ବା industry ରୁ they will go away from this industry. ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ବି ରହିବନି. I am feeling that it may come very fast. ପାଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ sorry for interruption, କିନ୍ତୁ ଏତେ pessimist ହେଲେ ଚଳିବନି. ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିକିରି ଏ ସବୁ କାଇଁ ପାଗଳାମି କରୁଛ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଞ୍ଚିବ, ମାନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବାକୁ. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ you are in a capitalist society. ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? The only thing that run is money. ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୱିଭର ମାନଙ୍କୁ ଆଜି 20,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାସକ ଭିତରେ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିବ. ଆପଣଙ୍କ 2 ମାସ ଭିତରେ 5,000 ଯୁବକ ଆସି କହିବେ ଆମେ କରିବୁ. No, I am telling you with confidence. I am not just joking. Point is that money played a very important role in the modern society. ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା କରି ଆସିଛୁ ସେଇଟା କାମ କରୁନି, ତାକୁ ନୂଆ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅଟୋମେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି. ସେଇଟା that is economic force. କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା difficult. ମୋର primary request to you, to OSNE, every member, humble request is that let us take a positive attitude and try to do our bit. ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ଆଉ କ'ଣ. କାହିଁକିନା ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ଯେ ମୋର ମାପ ସେଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିଏ ବି ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଭର ମାନେ ବେସିକାଲି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟ ପିପଲ. ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ କି ଟାଉଟର ଯୋଉ ନୁହନ୍ତି କି, ୱିଭର ମାନେ ଟାଉଟର ନୁହନ୍ତି. ସେ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ୱିଭର ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ବଦମାସି ଟାଉଟରି କରୁଛନ୍ତି. ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣ 2 ଜଣ କଥା କହିଲି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଣିକା କଥା କହିଲି, ସେ ସୁକାନ୍ତି ମେହର କଥା କହିଲି, ମୋର ଅନ୍ତତଃ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ. People are honest to that extent in the field. Let us not try to give a ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠକେଇ ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠକେଇ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ. It just doesn't help. That is my feeling. You may or may not agree with it. ନା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୌଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି ଯୋଉଟା ୱିଭର ମାନଙ୍କର ଗଳି ଅଛି. ଆମେ ସେଠିକି ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ୱିଭର ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ. ଆମକୁ ଯୋଉ ଟାଇପର ଦରକାର ଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇ ବି ଥିଲେ. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ 2016 ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଡିମନିଟାଇଜେସନ, ଆମେ ଠିକ ତା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଡିସେମ୍ବରରେ. ସବୁ ବହୁତ କ୍ୟାଶ କ୍ରଞ୍ଚ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ପଇସା ଥିଲା, ବହୁତ କ୍ୟାଶ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା. ବଟ୍ ଦେ ଆକୋମୋଡେଟେଡ୍ ଅସ୍. ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ. ତ ସେମାନେ that's how the honest they are. ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ. ମୁଁ ଆପଣ ଅଶୋକ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ସେ ବହୁତ ଉପରେ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା. ଏଟା ବେଶୀ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, only you have to give little bit time. ନା ଆମର I can help you. No, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି I can help you in Qatar, not monetarily, but I can help you time wise. ଆପଣ ଯଦି 3 ଜଣ ବୌଦ୍ଧରେ ୱିଭରଙ୍କୁ ଠିକ କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, any help you require I will be able to provide. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍. ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଶାଳୀ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୌଦ୍ଧ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୌଦ୍ଧ. ତ ସିଏ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇକିନା ସେଠୁ ସେ 3-4ଟା ୱିଭରକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 2 ମାସ 2-3 ଥରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଆମେ ମଗଉଛୁ ସେଠୁ. ନାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ହିସାବରେ now make it double digit. ଗୋଟେ ନୁହେଁ, 10ଟା 11ଟା 12ଟା 20ଟା 30ଟା କରନ୍ତୁ.
You know, that is Nischito how this industry will live, you know. It's very Again, simple. again. I am not ଆମେ ତାଙ୍କର exaggerating. ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆସିଲୁ 2016 ରେ ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ଖରାପ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି no they need help Very correct. ଆମେ Thank you ସେଇ very much. ଶାଢୀ ଆମେ ମୁଁ ବଇନିକା ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଡବଲ ରେଟ୍ ରେ ମିଳୁଛି ସେଇ ଶାଢୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିନି କି 4000 7000 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କହିଲିନି କି ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଏଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଲକୁଲ ଦରମାରେ ଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମୁଁ ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ଆଜି ଏଇଟା କହୁଛି, ମୁଁ 2020 ରେ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ରେ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। I ଆଜ୍ଞା। think this is the impact of COVID. COVID ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ everybody is technology savvy. ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, nobody feels shy with WhatsApp, nobody shy with Yeah, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, you don't need computer, you don't need English language, you don't need any speaking in English. ଆପଣ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠେଇଲେ ଫେସବୁକ ରେ ହଜାର ଲୋକ ଦେଖି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କିଣିବୁ, ତାପରେ ଚାଲିଲା। ଆମେ ସେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆମ ସଡୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ କି ୱେବର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ କନଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଭଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, and if you need any help please tell me. Definitely ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। Sanjay Panda, namaskar. I think you will remember ame dekhaitile thore after a few months ago. Rashmi Mohanty Kochi, and we have some like-minded people here. You may recollect that we also had started some initiative to showcase basically the initiative is about creating this weavers platform, and where they can showcase their art and their passion. So we are almost ready to launch our site anytime. It's really the days are we almost are ready to start the process where people here can start the transaction, buying the sarees straight from the weavers to the consumer. So this is really to bring the hidden talent and the art that's kind of as you have very nicely said, it's an art that needs to be identified, that needs an identity, and that needs to be appreciated. And there's no way that we should lower the cost of the handloom. The price should never go down, rather it should be appreciated, and it should be valued. So we need your support, and we need everybody who's here, their support, to really bring them to the mainstream market, and bring them to the international market. So we would love to stay engaged with you and see where and how we can leverage your expertise and your talent to take it to the next level. So I know that my partners in crime are also in this call. They're all smiling. So just bless us with your blessing, so that we really want to. Madam, I mean, I must thank you profusely for your initiative, and wish it all success. And my blessing is not required. I am just a human being like you. My support you can always count. I have just one major submission before you. All of you who are doing business in America, please remember one thing, that the weaver are also becoming conscious. They also know that $1 is equivalent to 70 rupees. Nobody needs to tell that thing. My request to you is that please keep the process transparent. What I mentioned to you, you see, if you take a standard Khandwa sari, its cost of production is 4,000 rupees. In Odisha counter, it is being sold for 7,000 rupees. This 4,000 rupees costing is there in the society itself. There is a pattern number. Pattern number mein they have indicated how much silk, how much dyes and chemical, how much waste, and to that they add 5%, and that is the cost of production. My humble request to you is that please purchase on that price. Okay, please purchase on that price, but please keep a provision for giving bonus. Like after you complete your sale, like you purchase it for 5,000 rupees, you have your own cost, everything, your own establishment cost, etc. You are bringing, selling, it is unavoidable. But at the end of the day, suppose you make 2,000 rupees profit, please put a mechanism that 500 rupees I am giving back to him as bonus. No, that's a very good point. I'm telling it a very simple and a very transparent way.
That's that exactly what the that idea will take is, you, sir. take the trade further. Otherwise, kya hoga na? Otherwise, there would be always a sense of, lucha chupa type of thing. Oh, wo to bahut profit kar rahe hain, humko nahi de rahe. And from that, distrust will generate. Please be Definitely. careful about that. Yeah. I am not telling that you will not do it. I am only sensitizing you to that aspect. No, thank you for that. That's a very good tip. Yeah. Yeah, I think just to add on what Rasu Madam said, so the foundation or the non-profit that we are talking is not a for profit. But the second thing, I think one thing which probably we didn't talk so far is a missing link, that is the human connection. So I think one of our goal is to bring the human connection to this whole process. As you said, if a customer is happy, they can pay more, they can add bonus, or they can even stay connected with the weaver. So one thing we are trying to do is we are trying to bring the story of the weaver into our marketplace that we are building, where when you buy the anything that you buy, you're not only buying the product, but also you are buying the experience, and you are buying the you are knowing exactly how your money is going to impact the person from whom you are buying, or who did the work. So bringing the human touch or bringing the human connection between the weaver and the buyer is our primary goal. So that's probably something that I thought maybe I'll just add it. No, that is the excellent thing. In fact, the entire thing is the man behind the product. No? That is what I mentioned, that it is different from a meal-made of product. What you are doing is an excellent thing. And if I tell you, this thing was initiated when I was Secretary Textile by Government of Tamil Nadu. Government of Tamil Nadu, Coop Tex May, the very enterprising managing director was there, and he got printed the photo of the weaver and address of the weaver in every sari of Coop Tex. Something like that, And what you mentioned, telling the story, that added additional flavor to it. That's exactly what we are doing. That's if you go to our artisanbazaar.org, you can see against every product we are hiring people to edit the profile. We are bringing the story, like who is the person, what's his age, who is there in the family, how it is happening. So this is a unique value proposition that we are adding to this whole idea of taking the product to the market, and hopefully things will go fine, and things will work out the way we were expecting. And we definitely, sorry, I will just add a footnote. I am another partner in crime here, Annapurna Pandey. And but we don't need criminals, madam. And Dr. Panda, really, we learned a great deal. Why you are telling a crime? Yeah. So it is a great noble deed. We just, it is thank you so much for this wonderful presentation. You always have been very inspirational. But that's one aspect that, since you mentioned that this transparency, accountability, and also kind of giving the bonus to the weaver. Here in our, I think, marketplace, artisanbazaar.org, what we have started, that we keep the weaver's account. So the weaver knows exactly how much money that his or her sari is fetching. One. Second thing that I want to emphasize here, these are not like master weavers, the kind of celebrated weavers, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, but these are the weavers who simply do not have enough to eat. Everybody in the village who is weaving. So that's what we are focusing on. Thank you again. We need everybody's support. We need everybody's participation. So we definitely would take it up with you all. And this is an amazing forum to talk about weavers and weaving and our tradition and heritage of Odisha. Thank you. Very, very, very correct. Very correct. Can I add a few? For a second? So I can speak for a second, guys. That one aspect we talked about is I think Padi Babu was talking about it is not going in the future, but it is now it is the buzzword is the sustainability and the environment and all those things. So handloom is one area which is it can sustain it. Like you don't have to use the manufactured ones or the chemical ones. So it is like environmental. There is a positive aspect to the environment. So we also want to encourage them, the weavers, to use the dyes and other things that is the environmentally like eco-friendly products in that when they are producing these products.
And that is one aspect we want to emphasize. And another is that, as Anupani said, like we want to make them like their economic conditions should improve. They should have like a better like a return for their products. That is another one. And that's why like we decided like it is to be a non-profit instead of a for-profit. Nene, I think what you are doing is a great work, but I think just add one line of person is that, these days is extremely difficult to make with, natural dyes, because natural dyes used to come from the trees, and with denudation of forest, now availability of this material is very scanty, something like Ayurveda medicine thing. So what we should do, to the extent possible, let it be natural dye. Where it is natural dye is not possible, let them use non-harmful dyes, like dyes which are not carcinogenic, etc. That I thought I'll add, because if we go only for natural dye, it will not be possible. Ultimately, we'll get cheated. So why, knowing that it is not available, why ask for it? Something like that. Like you see, I mentioned about the Kotpad weaver thing. So that is actually their main demand to government is raise plantation of all trees. Yeah. And you see, again, I think Annapurna Madam jo bataye, I want to clarify one point, that I am not here to promote individual weaver. I just gave two examples, because when you start telling something, you must start with good examples. And these are weavers who have got national award given by Government of India. So here there is nothing to do with the rich and poor. It is only to deal with the super skill. So if we focus on all those who have got national appreciation, national award, I think it will make your job easier. Because in the search of going for the poorest of the poor, you will get lost. A difficult thing, it would become more difficult for you. And Dr. Panda, I totally agree. And we need to be inclusive, right? And I think no, madam. No. Let me, since this forum is also talking for startup and entrepreneurship, I for one strongly believe that we should focus among the more enterprising among the handloom weavers. If we go for the poorest of the poor, we will just lost the way. At least I don't find much hope. अगर 100 weaver है, उनमें 2 लोग enterprising है, please focus on those two. They may be rich. So what? Also, only Dr. by Panda, entrepreneur people other can follow. If we follow the poor, it will become like poverty elevation. But anyway, we are talking like friends. There is no point of, you are doing great work. I have all my respect for you. Thank you. So there is nothing, we are talking like friends. Yeah. I think Madam wants to say something. Anu Madam, or maybe 1 or 2 persons, please give them a chance. Whoever wants, Namaskar. I have just like a few sentences to add. I think I'm going to mention about talking about mentioning the artist. Tankara talent kon kemti, tankara livelihood upare tike lekikiri jadi merchants jo material samane bikuchandi ta soito art kale catalog the parigote jadi karibe eta bahut bhala idea. That's how I prefer when I do shopping with the Smithsonian catalog or National Geographic catalog. That's what attracts me most. And that if I know something a little bit about the artist. And so सेटा उटे भलो मोर किंतु मेन थिंग कहउतले किछि डायरेक्टरी अछि कि आपन पाखर बा कोट मिलिवो कि जो इंडिविजुअल weaver man को directly contact करिवो. Suppose some of us want to sponsor. Yeah. So this is a great. Yeah, and if you can share all this information. I still didn't know we had a couple of business already started in USA in this regard. Promoting weavers. So that is good thing. So if we can share this with maybe I think what you told is extremely relevant. First point you mentioned about description of the weaver and the description of the product. Already some startup people are doing. In fact, here also some people mention about that. I don't want to take specific name. I don't remember. But the other part you mentioned, in the Ministry of Textile, when I was Secretary Textile, we had initiated a process called India Handloom Mark. And it was released by Honorable Prime Minister himself.
And there is also in the Ministry of Textile website, India Handloom Marka, there is some, a database is there which you can visit. How much it is being updated, I am not very sure. I would suggest that let it remain, diverse, like a diversity of India. And, like the taste of food lies on eating. Suppose you are satisfied and your good word will help in building of the brands. Like, we are going for rating of restaurant, etc. in US. That will come up, and I think that will come up very fast. So there are various, like, the Annapurna madam is trying to set up their own group, and another person, this Bodh ka jo Sabe, he mentioned he is doing, his relative are trying to do something. Let, 1,000 flowers bloom. But ultimately, what as a gardener you will pick up, it depends upon you. And it is on your satisfaction. So I find there nothing wrong in it, You have to let us encourage this plurality. Just to add to the madam who just spoke before this, with this artisan bazaar, you can add the weavers as one of your favorite, just like your Facebook friend, and you can continue to stay in touch with them. And so and in fact you can bring your own design. So let's say you saw a design somewhere else, and you can ask him, okay, hey, I'm giving you this design, just can you make something for us? So bring your BYOD is a concept that we are bringing there, where as a customer, you not only ask whatever they have, but also you can bring your design and ask them to make it for you. So you could negotiate price or do whatever you want to do in that front. So good idea. Thank you. Namaskar. I'm Manorama Chaudhary. Thank you, Dr. Panda, for your wonderful presentation. You educated us a lot about the weaving and the weavers. I'm a big fan of our handloom, and I wear it everywhere that I go. Regarding your promoting, I just have a thought, all of us who live outside our country, we all should believe in ourselves that we are the ambassadors. We don't need to get somebody to title us that you will be the ambassador. Be the ambassador. And wherever you go, other than Odia party, make sure you wear it. It's a conversation starter. I personally know it. Whenever I go to a non-Odia gathering, I make sure I wear something of my state. But then people ask about it. Then I get an opportunity to talk about it. So that's how personal level I do my marketing, promoting, I would say. Thank you. And I do buy a lot. I'm personally grateful to Manorama madam, and that is exactly what I told in the point number 1, that you wear handloom and you promote handloom. Yeah. What Gandhiji told, we must first practice and then preach. So thank you, madam. A big clap for you. Thank you. Thank you. Any other question? Input. Thank you, Dr. Panda, for a wonderful presentation and educating on this handlooms. Moreover, input the USA is pretty open and the largest economy in the world. They have 20-30 countries. They have different kind of cuisines from many countries, and this can be another opportunity for them to have different kind of handlooms, or it can be anything related to handlooms. It has a huge opportunity. But to reach out to Americans, we need to reach out the museums. We need to have display of Odia handlooms on all the museums, main museums, because I have seen in the museums here, they have different kind of material from different countries, not on handlooms on Odisha. If we can have a good catalog and we can give a free presentation to any of the museums, then they will display on their display. Or also the libraries in US, they have different kind of programs. Libraries are not limited to only one thing. They can conduct exhibitions on handlooms in US. And that way we can reach out to non-Indians, like more Americans, and that way it will go to the reach the global market. On top of that, you said a wonderful idea about giving a teaching how to fish instead of giving a fish. I think that's a wonderful idea, and for that one we need to empower our weavers, how they'll be entrepreneurs.
they will empower themselves instead of depending on the government or the bureaucrats or any third parties. I saw just now, like Kholipatra, one packet is selling $35 on Amazon.com. One piece of Kholipatra is $1, 75 rupees. And this thing can sell better if, because Amazon has a wonderful platform. They can, they can sell from their home. They don't have to go anywhere. They don't have to depend on the government. But we need to educate them how they can make good presentation, what they develop, upload in Amazon website, they sell from there. Yep. And that is the best thing. Nisikanta, what you told again is very notable point. Both the points are extremely important. I have a small suggestion. Doing it through government, as you mentioned, I have also my doubt. So why not, if you can tie out those of you who are based in America, that one museum we develop one corner for handloom, we can always arrange to do a private endeavor. We can collect the fabrics and send it here. Just, it is a very, just a new idea. Just please think over it, that if we mobilize something on a private endeavor, can it be accommodated in the museum? Because doing it through government takes a lot of time. One really doesn't know when it will happen. Just an idea, because your idea is very good. And the second point that you mentioned, you see, the point is that why actually it is not happening, that Kholipatra episode, it is largely because of the volume. Amazon and others are not going to pick up small quantities. They want, maybe several wagon load, several, container load type of thing. And unfortunately, we don't produce at that thing. I am deep into a group which is looking into the jackfruit production. Jackfruit ko different type product karke to sell it, that also is struggling. It is very difficult to get it done. Basically there is a famous book of E.S. Sumachar, small is beautiful, but small is always beautiful so long as technology is not necessary. But the moment you think technology is required, then you require economy of scale. And that is where, this unorganized sector is getting stuck. This is not the time, we can discuss it some other time. And I am telling based on my practical experience of trying to promote these things. Small is beautiful is not working because the segregation factor is not working. And the scale of economy of scale is not coming up. Yeah, they can do their own website. That is also fine. But the thing is that we need to empower them, because if they will sell online by themselves, whether through their interaction with third parties, then they can make more profit. Because I know the challenges with the government. But when you go through Utkalika or anything, you have to go deal with all kind of corruption. Corruption is actually a very generalized thing. I think it is more to do with the efficiency and apathy. Corruption is a general thing. So I feel that the apathy, indifference is more harmful than corruption, because here the work doesn't get done at all. Earlier occasions somebody takes money, do something. I am not advocating that, but the point is that apathy and indifference is the main problem. Yeah, that's a thank you. challenge. Thank you. Your suggestions are excellent. It can always be tried. Thank you. Thank you, Nisikanta. Namaskar, Mr. Panda. Can I say one thing? Sorry, apankar bodhe bahut samay he galani aji, but I'll make it quick. Namaskar. Thank you so much for your presentation. Bahut badhiya thila. Obviously, you can tell by the number of questions and engagements. Thank you for sharing apankar eta professional experience bhi. This is something that you are interested in, passionate about helping. So all the insights are definitely very valuable to us. ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି questions and comments of observers. I don't know if it dawned on other people, but one thing I noted was, you are coming to America, you're talking about entrepreneurship and commercialization and a capitalist concept, and we are talking as lovers, we are talking as promoters and handloom lovers, and how to, make, not charity, not necessarily charity, but how to make their lives better, more of a socialist concept. So that is something that struck me as interesting.
ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢିଛି for me when I was growing up handloom was a part of life. It was not nothing special, nothing. ମୋ ମାମା ଦିନକୁ ତିନିଟା ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ମାନେ that was her daily routine. ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଅଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମଠା ଶାଢ଼ୀ, ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ମଠା ଶାଢ଼ୀ। ବାବା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମିତି ଡେଲି ୱେୟାର ୱାଜ୍ ଧୋତି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମଠା, ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଯେ ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ she were simple, very simple, single border line, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗାଁରୁ ଯେ ପରିବା ଆଣି ଦଉଥିଲେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲେ, ଯେ ଚାଉଳ ଆଣି ଦଉଥିଲେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍। So everybody wore handloom. It was part of life, nothing special. No one said ତମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛ because everybody was wearing ସମ୍ବଲପୁରୀ। କିନ୍ତୁ my first ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, believe it or not, was 10 ବର୍ଷରେ ମୋ ମାମା କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଲସେଲ ଦୋକାନରୁ ଛୁଆ ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ବିକଜ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଝିଅମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରେଡିଲି ଆଭେଲେବଲ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଚିପ୍। ମୁଁ ବୋଧେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପିନ୍ଧିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସୋ that was at 10 years I got a small child ଶାଢ଼ୀ। So the point that I'm trying to make, and I think ଆପଣ ବି କହିଲେ ସେଟା, is ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। all of us are handloom lovers, but let's be honest, ମୁଁ 365 daysରୁ 10 ଦିନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି total, maybe ସେ ଭିତରୁ maybe 2 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ or handloom ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି। Maybe some people are little bit more active, but it's not every day. On a everyday basis I am not wearing a saree, I'm not wearing handloom, and that has changed from what it was. So se taro mane the quantity required has changed, and that has contributed to ebe jaha condition achi amaro weavers mankara. So with that in mind, I think apna jo kohuchanti how the different ways in which we can promote the different clientele that we can try to get, that was very significant. ମୋର only question होची, and that is ମୁଁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋର just ଯାହା ବୁଝିଲି share କରୁଛି। କିନ୍ତୁ the only question ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ entrepreneurship ଆଉ ତାଙ୍କର from their ଗାଁରୁ ଯୋଉମାନେ cutting the middleman out, do you have any success stories? Do you have any examples like that at least one person from any village who has made it, who has understood the commercialization aspect of it and is made a success story? Madam, like I was grateful to Manorama Madam, I am also grateful to you because you come from the cradle of handloom, so to say. And Odisha re bartan handloom achi largely because of the culture of the Western Odisha, where everybody was wearing only the handloom cloth. So that is a great thing, but it is also, it would not be proper to expect that again you will go back to those days. It is just not possible. And if you kindly remember, I was particularly trying to touch this point. The 2 persons I mentioned, one is Govardhan Panika and second is the Sukanti Meher. These are just common weavers. Please try to appreciate, they are just common weaver. I think Govardhan Panika got Padma Shri in 2018. If you see 2016, Govardhan Panika was just ordinary weaver. Sukanti Meher, before getting national award, she was also ordinary weaver. In fact, I will give them their number. You please talk to them, you contact them, and you will yourself find out how simple they are, what they are doing 2 years back and what they are doing today. And again, I will give you one of the example. I am not limiting it, the entrepreneurship, only to the weavers family, because we have to make it slightly broad-based. I am telling my own experience. I have a niece, I have 2 nieces, they are both, engineers. So one of them is still working in the Infosys. They are all 90 born. And the second niece, she was with a startup. And somehow she got influenced by me. And 2018, she started a, commercial enterprise. I think it may not be proper to name that because that will give some wrong. Anyway, that they are doing under the name Duita. I was avoiding that. So Duita, I spoke to her that aap to a business kar rahe ho. What is your, this thing? What they are doing? They are selecting selected weavers and placing order with them.
getting the best product and selling it to people like you within the country and abroad. You won't believe, she told me that I am working with 8 weavers, and all these 8 weavers, the monthly income is 20,000 rupees. I think the job is done. In a background of 5,000 rupees, if any enterprise has run his business and given the weavers 4 times the income, it's a job done. It's very difficult to do that type of thing. And I think like that, 1,000 lotus can bloom, 1,000 enterprise can come. In fact, you being from Sambalpur, I will request you indicate your time. We will have a special webinar with you. You will speak. I will not speak. I will be there only as a moderator. You speak with Sukanti and others, some young, they will be very happy, madam. Sure. I think if you make some time available, they will be extremely happy. Because you talk to them in Sambalpuri language, not in Katki language. You talk to them, they will be very happy. Next time we will bring some of the weavers to the conference. No. I am just trying to break this myth that person whom I discussed about are Reach and other weavers. They are just basically very simple weaver, and that can be done if our Prachi madam, gave her time in a suitable Indian time, so that we can have a webinar with some at least 3-4 women weaver of Sambalpur. Others can join as per their convenience. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. One last question before we conclude. मोर गोटे थिला माने सर नमस्कार मोर देखा हितला बोधे आपण संगे भुवनेश्वर रे मो कहे कथा हला जे ए जो वेभर माने को गवर्नमेंट रा कोऑपरेटिव सोसाइटी अछि आ गवर्नमेंट से माने को आगुआ पैसा दे तांको माने कोठु माने ऑर्डर दे माने साड़ी आनती आमे वेभर माने को 10टा 15टा ऑर्डर देले से माने करि पारु नाहंती मो काहे कि मो कहूची हमर अमेरिका नेशनल रे जगन्नाथ सोसाइटी ऑफ अमेरिका अछि आमे सब वर्ष 30टा 35टा साड़ी ठाकुरंग लागि आमे किणु मु निजे बहुत भी मु निजे जाइथिली किंतु ओभर माने एते क्वांटिटी रो साड़ी दबा को से माने राजी नाहंती किंतु तमे भुवनेश्वर रे जदी मेहर की प्रियदर्शिनी कहा थ्रू रे करूछ ताहले से माने दे दोचंती एले ए जिंसटा को केमिति आपण टाई अप करिवे आगे आपण प्रथम कोची जे आपण जो प्रथम पार्टटा कहले सेटा ठीक नुवे गवर्नमेंट वीवर को आगतरा टंका दोनी बरन गवर्नमेंट वीवर टू जो जिंस नउची ता टंका दोनी बुझला जिंसटा पूरा उल्टा थिंग्स आर वेरी पैथेटिक मु भाबिली जे इच्छाकृत भाबे गवर्नमेंट विषय रे कहबिनी कारण ओरे नेगेटिव कथा कहि कि समस्त टाइम बर्बाद करी नहीं सुनतु आमे जेतेबेले चाकरी करूथले आमे सेई डिपार्टमेंट रे थिले आमे सेति बेले सेई गवर्नमेंट रो सपोर्टटा नउथले आमे से काम करूथले आ एबे मु केमति कहबी जे नहीं गवर्नमेंट सेटा करूनी बोली कि हाउ कैन आई से सेटा तो कहबनी नहीं मोर आपण मते मु गोटे मिनिट नै कहूची देखंतु जेति मनुष्य जीवन रे लोक जन्म होचंती युवक होई कि पुनी मरुचंती सेई भलिया सब ऑर्गेनाइजेशन रो बर्थ एंड डेथ अछि मु एई सेक्टर रे 40 वर्ष काम कला परे मु भाबुची वर्तमान हमर बयनिका भलिया ऑर्गेनाइजेशन होइबा आवश्यकता नाही एटा कारण होची कारण वर्तमान वीवर माने डायरेक्टली आपण को जिंस बिक्री करि परिबे तेनु मझिरे एते क्लर्क पियन चपरासी एयर कंडीशनर रूम गाड़ी पड़ी रखे आवश्यकता नहीं आमे परे केतल 1 to 1 कथा होय विषय आपण को आपण एग्री मु आपण को फोर्स करनी आपण एग्री न करि पारे नहीं मो करू नहीं मो कहूची सेडा हम जो एते क्वांटिटी रे चाहू से जिंस जाका बर्तन नहीं मु सेई कथाटा को आसुची आपण जो द्वितीय कथाटा कहउचंती आपण निजे तार सॉल्यूशन भी करचंती कहिचंती जे चतुर्भुज मेयर देई पारचंती किंतु जणे ऑर्डिनरी वीवर देई पारुनी काई देई पारुनी कारण ता पाखरे वर्किंग कैपिटल नाही आपण कोन करिया को चाहउचंती कहिकरी जदी 50% एडवांस देबे आई विल स्टैंड एज गारंटी एंड ए कॉमन वीवर विल डिलीवर द एंटायर प्रोडक्ट नहीं मु चेष्टा करिथिली मु होजे थरे जाई करी मु तांको होजे एडवांस दबा को चेष्टा करिथिली किंतु से माने सेती बेले राजी हेलेनी एबे तो चेंज हेलानी बर्तन चेंज हेलानी बर्तन चेष्टा करंतु आउथरी चेष्टा करंतु यंग जनरेशन लोकन को दियंतु साने कर दे
Thank ना you. ना हाँ मोर कहवा कथा जे सेई जो वेभर माने वर्तमान जो माने सोनपुर बौद्ध रे से माने तांको पिला माने ए सब माने व्हाट्सएप ट्विटर करि पारुचंती कि से माने दे आर आज्ञा मु तो कैपेबल सेई एनफ कथा आरंभ कली मु सेई कथा आरंभ कली आपण मते टिके परे जॉइन कले मु कहली अच्छा 2020 रे पैंडेमिक हवा परे बर्तन समस्त गुडा करि पारुचन सेटा होची हमर नुवा होप आ एस्पिरेशन आपण जो कथा कहउछन से विषयटा मु कहली विशेष गुरुत्व अच्छा Thank you. हाउ थैंक यू Thank you. Thank you, everybody. It was a great discussion. Thank you. Thank you. Can I have one more question? Okay. Quick. मोर गोटे क्वेश्चन तला हम गोटे कथा हले जे हमको सिल्क सिटी बरहमपुर रे ए अवस्था खराब ने हैंडलूम अवस्था खराब किंतु सिल्क सिटी को बेसी लोक मानमरो सुगात रो जो मजदूर जाइतले सो काम करिया पई से मन सो कॉटन मिल से काम करतंती सुगात जाइके किंतु सिल्क सिटी रे रहे बिजनेस कोइ पाउना ये हैंडलूम रे इन सब के नै कि हम गोटे डिस्कस होंता डिस्कस ताले मु बहुत भलो हुंता माने ई जो आगे हमें आलोचना करि परिबा मु तो सेक्रेटरी टेक्सटाइल रे कि 1.5 वर्ष काम कली तेनु सूरत विषय भी मु आदि के जानी तेनु मोर गोटे धारणा होची सूरत वीवर को बरहमपुर वीवर संगे कंपेयर करिया होची टू कंपेयर टमाटो विथ एप्पल बुझे ना ए दीटा पूरा अलग अलग जिंस सेटा आगे करिया ठीक हबनी सेटा ता बाटे जाऊ एटा ता बाटे जाऊ आउ से दादन श्रमिक काई बरहमपुर छाड़ी की सूरत जाउचंती से बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आज्ञा ए समय भीतर आलोचना करिया संभव हबनी अजथा गुटे आपन के आडसड कहया को चाहू ठीक है Okay, thank you very much for attending this session. This was a great pleasure talking to Dr. Panda. So last concluding thing I will suggest and also request Dr. Panda. You see there are so many entrepreneurs already interested and already started their business. So if you are interested or to become a bridge between the viewers and the entrepreneur here, so you know that there is a lot of scope, lot of chances to bring the entrepreneur among the youths as well as the adults. So we as a OSNE can definitely support to help become the bridge between the viewers and the entrepreneur with the help of you. And we'll be in touch so that to fill up the gap between these two sections of the viewer and the entrepreneur, so that we can increase more entrepreneurship in the US region, and hopefully we can empower our workers in Odisha. So thank you very much. Thank you. Thank you, Vishwa. Thank you very much. I would like us to I would like to thank Sanjay Babu to give an excellent talk and generated a lot of interest. And I also like to thank Vishwa Sahu and Bunu to take it up on such a short notice. I really think that they have done a good job by doing this. And I may suggest that if everybody wants, then we can have this type of Zoom meeting maybe 6 months from now. Yes, certainly we'll discuss about that for the next step. Yes. So all you have to do is to have the same spirit and just call a meeting 6 months from now. Yes, right? yes. As I said, we can become the bridge between the weavers and the entrepreneur. Yes. So we need definitely help and support for that, and OSNE is always interested to help the entrepreneur as well as the weavers. So we certainly will discuss for the next step. Yeah, good. Thank you. No, I'm sorry. I'm saying something which is not. I'm not able. It is not a question of discussing. It is a question of simple yes. Yes, we will do it. This is the first step, Mosa. It will, as Vishwa said, he's going to take it. He's committed as well. That's why. Yes, definitely we'll take it to the next step. Yeah, good. So yeah, that is what I'm mentioning. This is one of my biggest agenda to promote the entrepreneurship here. So
So that is the reason that within the first week of our committee, we decided to take this step and discuss with Dr. Panda, so. And Vishwa also advertise it throughout OSA. I mean, other people can also join. Yes, yes. Also in the OSA platform also spread out. And also next time we'll spread it even bigger. I would like to thank probably both the President and Bunu. Yeah. It is told that who is the leader? A leader is one who lifts the followers up. So that should be the spirit. Thank you. I am grateful and all my best wishes for all of you. Jai Jagannath. Thank you. Yeah, Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, everybody. Thanks, Biswa. Thank you. Thank you. Good job. Yeah. Thank you, Bunu. Okay. Bye. Thank you, Vishwa. Thank you, Bunu. It's a very nice start. Very nice meeting. बहुत बढ़िया लगिला. बहुत useful actually. आओ एमिति करा जाओ. एमिति वाला session हो डाको. Yes. Thank Yeah, you. we'll certainly move forward and we'll promote our agenda. Yeah. Okay. Right. Good night. Good night, everyone. Good night. Thank you. Thank you. Good night. All right. Thank you. Bye.